എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ നിലത്ത് വീണ് സ്ക്രീൻ പൊട്ടാത്തവരായിട്ടാവില്ല. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അഭിനാസ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ നിലത്ത് വീണ് സ്ക്രീൻ പൊട്ടാത്തവരായിട്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മുഴുവൻ മാറാതെ ഗ്ലാസ് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ,
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് തുടർച്ചയായി കാണാം.